Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me, Sujath. Now let us go ahead. Fine. So this much we have learned in our last class. Just a reminder for you. So these are the all systems we have learned, right or wrong? We have done it. So ఈ సిస్టమ్స్ వల్ల ఏమైంది మీకు తెలుసు. ఫార్మర్కి ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఎక్కువ అయిపోయింది. ఫార్మర్ దగ్గర వాట్ ఎవర్ ది ఆయన దగ్గర ఏదైనా పొలాలు ఉంటే అవన్నీ కూడా వీళ్ళు దోచుకున్నారు, ఎంక్రోచ్డ్ ఆన్ దేర్ ల్యాండ్ అండ్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ కూడా చేసిండు, చాలా రెంట్ కూడా అడిగిండ్రు. సో దట్ ఈస్ వెరీ కామన్ థింగ్ హ్యాపెన్ ఇన్ వర్డ్ విత్ రిగార్డ్ టు ద పీజెంట్స్కి అలా అయింది. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ త్రీ సిస్టమ్స్, బికాస్ ఆఫ్ దీస్ సిస్టమ్స్ టెనెంట్స్ ఫర్ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్. టెనెంట్స్ ఎవరని ఆల్రెడీ నేను మీకు చెప్పేసిన. బికాస్ ఆఫ్ దీస్ సిస్టమ్ టెనెంట్స్ వర్ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ అండి. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఏమైందంటే టెనెంట్స్ దగ్గర డబ్బులు అసలు మిగిలేదు. ఆఫ్టర్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ దేర్ రిక్వైర్మెంట్స్ వల్ల ఇంట్లో వాట్ ఎవర్ ది రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ దేర్ అవన్నీ ఫుల్ఫిల్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర అసలు మిగిలిదేది చాలా తక్కువ. అండ్ దట్ మనీ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్ టు పే ద రెంట్ టు ద ల్యాండ్ లార్డ్. అందుకే వీళ్ళు మనీ లెండర్ దగ్గర వెళ్ళి ఆయనకి డబ్బులు అడిగిండ్రు అండ్ మనీ లెండర్ కూడా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసిండు. అలాంగ్ విత్ దాట్ హీ ఆల్సో ఎక్స్ప్లాయిటెడ్. రైట్, బికాస్ ఆఫ్ దీస్ సిస్టమ్స్ tenants were exploited, holdings were centralized, means holdings means land holdings, means land ownership. Slowly it is moving towards landlords and the money lenders. Okay, from farmers, the land holdings, the land ownership is slowly they are accumulating from the tenants. So lot of land they got and they are left with no land. Okay, hence the farmer was exploited. As a result, agriculture was completely got destroyed during that period. Very important objective అండి. So you should not miss this. Okay, agriculture destroy ఎట్లా అవుతుంది ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్తో వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి అది అవన్నీ మనం తర్వాత చూసుకుందాం. బట్ హియర్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఏం చదువుకున్నాం మనం? అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. రైట్, సో అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీ ఎందుకు ఇంక్రీజ్ చేయాలి? అగ్రికల్చర్కి కూడా చాలా పెద్ద దెబ్బ పడింది. బికాస్ ఆఫ్ వాట్? ఈ మనీ లెండర్స్ వల్ల. అది ఎట్లా పడింది విల్ స్టడీ అబౌట్ ఇట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ వీడియోస్. ఓకే, బట్ రైట్ నౌ దిస్ మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ సఫిషియంట్. బట్ డూ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఈ పాయింట్ మాత్రం మీరు రిమెంబర్ చేయాల్సిందే, దట్ అగ్రికల్చర్ డిస్ట్రాయిడ్. ఓకే, దెన్ ఐ వాజ్ ఆల్సో టాకింగ్ అబౌట్ రైట్ దివానీలో. ఓకే, దివానీలో ఏముందండి? గవర్నమెంట్ ఈజ్ దేర్, నిజాం గవర్నమెంట్ ఈజ్ దేర్. In the Diwani system, Nizam government is there, and below it, Nizam appointed officials are there. Ante kada andi, government officers are there, and వీళ్ళు మాత్రం farmers దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ అ సిస్టమ్. ఈ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకు పేరు కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఆర్ దేర్? Okay, the officers have got some names. So like Deshmukh, Sir Deshmukh, Desai, Sir Desai, అలా ఇవన్నీ వీళ్ళు పెద్ద ఆఫీసర్స్ అన్నమాట. వీళ్ళ కింద పని చేసిన ఆఫీసర్స్ ఇంకా ఉన్నారు. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ పట్టేదార్స్ అండ్ పట్టేదార్. ఇప్పుడు కథ ఎట్లా స్టార్ట్ అయిపోయిందంటే, ఓకే, మిడిల్ మెన్లో ఇంకా మిడిల్ మెన్ అలాంటి స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో నిజాం ఈజ్ దేర్ అట్ ద టాప్. యాజ్ వీ నో, నిజాం గవర్నమెంట్ ఈజ్ దేర్ అట్ ద టాప్. బిలో ఇట్ దిస్ ఈజ్ ద ఏరియా. ఫార్మర్స్ ఆర్ దేర్. ఫార్మర్స్ ఏరియా. సో హియర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ హూమ్? ఐ టోల్డ్ యూ, సర్ దేశ్ముఖ్, దేశాయిస్, సర్దేశాయిస్, చౌదరీస్, వీళ్ళు పెద్ద ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు. వీళ్ళకి కలెక్ట్ చేయమని చెప్తే వీళ్ళు ఏం చేసినారంటే వీళ్ళకి ఇది కూడా చాలా కాలేదు కలెక్ట్ చేయడానికి. వాట్ దే హ్యావ్ డన్ ఈస్ దే హ్యావ్ అపాయింటెడ్ పట్టేదార్స్. అరే పోయిరా పోయి నువ్వు చేసుకో, కలెక్ట్ చెయ్యి. సో పట్టేదార్ వెళ్ళి హీ విల్
he has to collect what? He has to collect what? These people. He has to collect the revenue from these people. మళ్ళీ ఆయన కూడా చేత కాలేదు, ఆయన ఏం చేసిందంటే పట్టేదార్ ఆయనకి ఇచ్చిండు అట్లా పట్టేదార్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. సో యూ కెన్ సీ దెర్ ఇస్ ఏ హైరార్కీ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇక్కడ. ఓకే, హైరార్కీ, మిడిల్ మెన్ హైరార్కీ. Pattadaar in another way also can be called as cooperative farming కూడా అవుతుంది. అంటే ఇది ఇలా కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. Pattadaar మీన్స్ ఒక ఫార్మర్ ఇంకొక ఫార్మర్ ఇద్దరు కలిసి ఫార్మింగ్ చేస్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో దేర్. ఓకే, బట్ దే హ్యావ్ నౌ దేర్ గాట్ దే బిగ్గర్ ఏరియాను వాళ్ళు కూడా కూర్చున్నారు, వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చి పని చేపిస్తున్నారు వాళ్ళ ఫామ్ ల్యాండ్లో. సో యూ కెన్ సీ continuously a hierarchy of middlemen is being created in the Khalsa system, in the Diwani system. Right? Fine. Under Diwani, Pattadaars were there and Pattadaars were there. Means Pattadaar means those who are holding the land. Vallaki Pattadaars antaru. Pattadaar means two farmers holding a land. Farmer B holding a land. So in Diwani system you will find these two. Fine. Then Shikmidars, very important andi. Shikmidars are the mediators between Pattadaars and Pattadaars. Pattadaar. Okay. So if you are having here government, means Nizam government, and Nizam has to collect the revenue from whom? Farmers. Okay, so Nizam, if farmer A is there, Nizam will give him, yes farmer A, this is your land, ఇది మీ land. Okay, so for that purpose he has given what? He has given ఒక పాస్బుక్ లాగా ఇచ్చారు, that is called as Pattadaar. The holder of a land is called as Pattadaar. Okay, మరి ఇద్దరు ఫార్మర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా ఏమన్నారంటే మేము ఇద్దరం చేస్తాం ఈ భూమిలో ఫార్మింగ్ అని అన్నారు. నిజాం గవర్నమెంట్ చెప్పింది ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దేర్, వీ వాంట్ రెవెన్యూ, అల్టిమేట్లీ మాకు రెవెన్యూ కావాలి, అది మీ ఒకరైనా ఇవ్వండి, ఇద్దరైనా ఇవ్వండి, 100 మంది అయినా ఇవ్వండి. సో వీ ఫిక్స్ ద ల్యాండ్ రెవెన్యూ, యూ ప్లీజ్ పే దట్ ల్యాండ్ రెవెన్యూ, దట్స్ ఇట్, రైట్? సో టూ ఫార్మర్స్ టుగెదర్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఏ పర్టికులర్ ల్యాండ్. సో వీళ్ళకి పట్టదార్ ఇచ్చారు. Pattadaar means partition between the Pattadaars. Okay, so if any problems are there between Pattadaar and Pattadaar, evarki cheppali? Okay, so the mediators were called as Shikmidars. The mediators are called as Shikmidars. So Shikmidars, okay, are the people who are there between the government and the Pattadaars and Pattadaars. Shikmidar. Remember this point here. So Shikmidars are the mediators, and they got some lower level officers under them. Okay, they are called as Asami Shikmidar. Shikmidar కింద చిన్న పోస్ట్లో పనిచేసిన వాళ్ళకి ఏమంటారు? అసామీ షిక్మిదార్. Okay, so this was also there to protect them, to protect the Asami Shikmidar. The government of Hyderabad has also passed a law called as Asami Shikmidar Act. It was introduced in the year 1944. I will come to this act, no need to worry. As I have already told you before that to collect taxes, okay, Nizam appointed Deshmukhs, Sardeshmukhs, Desais and Sardesais. These are the officers that are appointed by the government of Nizam, and they will work according to the revenue department, means collection of land revenue.
So officers names I have already told you, right? సో మళ్ళీ ఈ మధ్యలో ఏం అర్థమైందంటే, ఓకే, ఐఎమ్ గవర్నమెంట్, యు ఆర్ ఫార్మర్, యు ఆర్ ఏ ఫార్మర్. సో నేను కొన్ని ఆఫీసర్స్కి ఇక్కడ అపాయింట్ చేసిన, లైక్ దేశ్ముఖ్, సర్దేశాయ్. వీళ్ళు మీ దగ్గర నుంచి ల్యాండ్ రెవెన్యూ కలెక్ట్ చేయాలి. 20 to 22 రూపీస్ అని మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం కదా, ఆ డబ్బులు మీ దగ్గర నుంచి వీళ్ళు కలెక్ట్ చేసి నాకు ఇచ్చేయాలి. రైట్, వెరీ ఫైన్ సార్, దిస్ ఈజ్ ఓకే. Now what happened is these people are very bad people. Okay, as usual they are very bad people. They used to ask me 22 కాదు 50 రూపీస్ ఇవ్వు ఇంకా. సో సార్ అట్లా లేదు సార్, ఇట్లా లేదంటే మళ్ళీ కొట్టడం, మళ్ళీ బీటింగ్, థ్రాషింగ్, ఇంట్లో నుంచి బయటికి పంపించడం, అన్నీ ఇంట్లో సామాన్లు అన్నీ పగల కొట్టడం, ఇవన్నీ చేసిండ్రు వీళ్ళు. సో మళ్ళీ వీళ్ళ డిమాండ్స్ ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి నేను పోయినా ఒక మనీ లెండర్ దగ్గర. ఓకే, నేను కాదు, నేను గవర్నమెంట్ కదా. వీళ్ళ డిమాండ్ ఫుల్ చేయడానికి మీరు పోయిండు ఒక మనీ లెండర్ దగ్గర. సో మనీ లెండర్ మీకు డబ్బులు ఇచ్చిండు, మీ ఇల్లు పేపర్స్ పెట్టుకొని డబ్బులు ఇచ్చిండు. ఆ డబ్బులు మీరు వీళ్ళకి ఇచ్చిండ్రు. వీళ్ళు నాకు ఇచ్చేది 22 రూపీసే, కానీ వీళ్ళు ఎక్సెస్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకున్నారు, అంతే, ఎక్సెస్గా తీసుకున్నారు మీ దగ్గర నుంచి. అండర్స్టూడ్ మై పాయింట్ హియర్? ఓకే, సో ఈ మనీ లెండర్ ఇట్లా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఒకప్పుడు అది కూడా గవర్నమెంట్ నాకు తెలిసిందనమాట. నేను నిజాం గవర్నమెంట్ కదా, నాకు తెలిసింది. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు prevent the exploitation of money lenders in the Nizam government, we are having here, okay, so a act was passed called as Money Lender Act, was introduced in the year 1940. Introduced in the year 1940. Okay, it may also happen sometime the Nizam government used to gift a particular village itself. If a village or unit of villages are given as a gift to anyone, నేనైనా మీకు ఇవ్వాలి, నిజాం గవర్నమెంట్ ఎవరికైనా ఇవ్వాలి, లేకపోతే మీరైనా ఎవరికైనా ఇచ్చేయాలి. సో ల్యాండ్కి మనం విలేజ్కి ఎవరికైనా గిఫ్ట్ ఇచ్చేస్తే ఆ పదంకి షోట్రియం అంటారు. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. షోట్రియం వర్డ్ ఈజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మేక్ షూర్ దాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ దిస్. ఓకే, a isolated thing with regard to our discussion, a separate thing, but it is there in the syllabus. We have to see it and we have to learn it. If not the total village, if the part of the village is given this much, if the part of the village is given, then that is called as Khandika. Okay, then if anyone gives land for the permanent period for a longer period, permanent or for a longer period, just like రెంట్కి తీసుకుంటున్నారా ఇల్లు, లేకపోతే లీజ్కి తీసుకుంటున్నారా ఇల్లు. ఒక లీజ్కి తీసుకుంటే మనకు పర్మనెంట్ ఒక 3-4 years ఎవరు ఎవిక్ట్ చేయలేరు అనమాట, రైట్, బికాస్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఇన్ లీజ్. ఓకే, it is similar to that only. If someone gives you a land to cultivate for a longer period of time as a permanent occupier of that particular land, then that particular land gift is called as Pammaktha. Pammaktha. Okay, then at the end, whatever is left out in the Nizam land, okay, Nizam state, that particular lands, okay, are called as the left out infertile lands where agriculture is not possible. ఇన్ఫర్టైల్ ల్యాండ్స్ అంటే ఏంటి? అగ్రికల్చర్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు, ఎందుకంటే అది చాలా బంజర్ ల్యాండ్, చాలా వేస్ట్ ల్యాండ్. దానిలో మనం ఎంత ట్రై చేసి కూడా మనకు వచ్చేది ప్రొడక్షన్ ఏమీ ఎక్కువ ఉండదు. ఓకే, సో that kind of lands are called as infertile lands, and these infertile lands has also got a word that they have used. Such lands which are infertile, they are called as Izara lands. They are called as what? Izara lands, right? Total means, total village is given means Shotriyam. Total village is given as gift means Shotriyam. If some part of the village, this much only has given,
This orange color is given only. That is called as what? Khandika. If you give the land for permanent longer period, then it is called as Pammaktha. Pammaktha. And if whatever is left in the Nizam state, the infertile lands, such lands are called as Izara. Such lands are called as Izara. Okay? Right. Now these many Jagirdars we have seen. Now we have to abolish one by one. Right? So for the very first act, whatever we have introduced to abolish what? Jagirdar. Jagirdars ki abolish cheyali. Jagirdars are also identified as Zamindars. So overall ga manam Zamindar ani cheptam. So Abolition of Zamindari Act 1948. What is the main importance of this particular act? ఈ యాక్ట్ ఎందుకు వచ్చిందండి? టు ఎలిమినేట్ ది ఆల్ మిడిల్ మెన్. ఈ మధ్యలో జమీందార్, జాగీర్దార్స్, ఇనాందార్స్ ఉన్నారు కదా, వీళ్ళందరికీ తీసేయడం. ఓకే, అలాంటి సిస్టమే వద్దు అట్లా. సో అబాలిషన్ ఆఫ్, ఆర్ యూ కెన్ సే ది ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ జమీందార్స్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్టివ్. And this process started in the year 1948. అంటే ఆ యాక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ అయిన ఇయర్ నుంచే ఈ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోయింది, ఎలిమినేటింగ్ ది జమీందార్స్. స్టార్టెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1948 and ultimately total zamindars were abolished in the year 1960. 1960 తర్వాత no zamindars, no jagirdars, no landlords. Okay, no jagirdars, no zamindar and no landlords. And president approved. President assent to this particular act we have received in the year 1950. 1950. This act is also called as Cancellation of Zamindari Policy Act of 1948. The same act is also called as cancellation, means abolition of Zamindari policy. Ilanti policy India lo undaddu where Zamindar exists. Where Zamindar exists, ilanti policy, middlemen exist, ilanti policy manaku vaddu. So cancellation of cancellation of Zamindari Policy Act, and it got it approved in the year 1950. Sorry. By this act, all mediators, zamindars are removed. Okay, and this act announced that nowadays, from now on, all zamindars are nothing but common farmers. వాళ్ళకు కూడా మేము పెద్ద స్టేటస్ ఏమి ఇవ్వం, వాళ్ళకి కూడా ఒక ఫార్మరే చెప్తాం. సుబ్బయ్య ఒకప్పుడు ల్యాండ్ లార్డ్, ఇప్పుడు ఏమంటాం సుబ్బయ్య ఒక ఫార్మర్. అంటే సొసైటీలో ఈ డిస్టింక్షన్ ఉండద్దు, దట్ యు ఆర్ ఏ ల్యాండ్ లార్డ్, ఐ ఆమ్ ఏ ఫార్మర్. ఓకే, దట్ స్టేటస్, ద స్టేటస్ డిఫరెన్సియేషన్ ఉండద్దు. So to remove this status inequalities, to remove this income inequalities, and to have a psychological harmony, and also to protect the farmers from the exploitation of the bigger landlords, they are also declared as a common farmer. They are also declared as a common farmer. There won't be now the name written in this way like Zamindar Shujatullah. Ala undadu. Zamindar farmer, Sujath farmer. 18. Article 18 of the Constitution says that abolition of titles. Abolition of what? Titles. అంటే ఒకప్పుడు రాజులు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకి పేరు ఎలా ఉన్నాయి? మహారాణి లక్ష్మి, మహారాణి సంధ్య చౌదరి, ఓకే, రాజ్ కుమార్ సుజాత్, ఓకే, ఇలా పెద్ద పెద్ద టైటిల్స్ ఉన్నాయి. జమీందార్ సుబ్బయ్య, అలా కిరణ్ రెడ్డి, దేశ్ముఖ్ కిరణ్ రెడ్డి, అలా. సో ఇలాంటి ఏంటి టైటిల్స్, మహారాణి సంధ్య, రాజు సుజాత్, ఇవన్నీ ఇలా మనం పేరుతో సొసైటీలో పిలుచుకుంటూ ఉంటే అందరూ ఎట్లా అనుకుంటారు, అరే వీళ్ళు ఎంత పెద్దవాళ్ళు, వీళ్ళు రాయల్ ఫ్యామిలీ అట్లా. ఇప్పుడు రాయలిజం ఏం లేదండి. ఓకే, సో వాళ్ళలో మనలో డిఫరెన్స్ ఉండద్దు. కంట్రీలో ద లా
is same for everyone. The law is same for everyone. In our country, everyone will be seen with the same eye. Farmer, 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 farmer. Weaver, 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 weaver. Okay. నేమ్ అంటే నేమే, మళ్ళీ జమీందార్లు, రాజు, మహారాణి, రాణి ఇవన్నీ ఉండదు. సో abolition of titles. So with this, what happened in this act, the same thing was also incorporated in the constitution under article 18 also, that abolition of titles. So in this act also the same thing happened, that all zamindars are designated as what? All zamindars are designated as farmers. Okay. Under this act, one enforcement officer is appointed. Act has come, then landlords we have to abolish, right or wrong? Right. Landlords abolishing means what? Means landlord now should not give their lands to the farmer for the cultivation on larger scale. They should also do agriculture animat. They should also do agriculture. కొంచెం ఎక్సెస్ ఉంటే వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు. కానీ వాళ్ళు కాలు మీద కాలు వేసి మంచిగా హ్యాపీగా ఓన్లీ రెంట్ తీసుకొని బతకడానికి నో ఛాన్స్. సో in order to go and see in the villages, that okay, you are working for a landlord? No. Where is your landlord? Who is your landlord? Okay, he is my landlord. Oh, landlord, you should not do this, otherwise you will be punished. So to find out whether the landlordism zamindari system is still existing or not, and to implement the various provisions of this particular act, an enforcement officer has been appointed. Enforcement officer is appointed to conduct a survey of zamindari state and to get law into force. Okay, so this act is mainly concentrated towards elimination of mediators. Enacted in 1948, total process got culminated in the year 1960. This act is also called as Cancellation of Zamindari Policy Act. It received the President address or President assent in the year 1950. According to this act, there should not be any mediators, and all the zamindars are declared as what? Common farmers. To implement this act, one enforcement officer has been appointed. He should be looking after any violations of this act, and also he should be responsible for enforcing this particular act. ఓకే, ఏదైనా వైలేట్ అయితే కూడా ఆయన తీసుకోవాలి, ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి యాక్ట్ కూడా ఆయన తీసుకోవాలి. ఓకే, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫీసర్. సో జేసీ కుమారప్ప గారు ఏమన్నారు అది మనం స్టార్ట్ చేసేసాం. ప్రాసెస్ హ్యాస్ బిన్ స్టార్టెడ్. ఒకవేళ ఈ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫీసర్కి ఒక జమీందార్కి కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చింది. సో if the judgment of the officer was not satisfactory, ఆఫీసర్ వచ్చి, నేను జమీందార్ అనుకోండి, ఆఫీసర్ వచ్చిండు, సర్వే చేసిండు, నా మీద నెగిటివ్ రిపోర్ట్ రాసేసి పంపించిండు గవర్నమెంట్కి. సో ఒకవేళ ఆయన చెప్పినది నాకు నచ్చలేదు, లేకపోతే ఆయన అబద్ధం చెప్పిండు, లేకపోతే చాలా పాయింట్స్ యాడ్ చేసి అసలు లేని పాయింట్స్ కూడా యాడ్ చేసేసిండు, అలాంటి డౌట్స్ ఉంటే, ఇఫ్ హీ ఈజ్ నాట్ ఎ జెన్యూన్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫీసర్, then if I'm not happy with his decision, whatever he has given the report, then I can go to the tribunal. A tribunal is nothing but a type of court, which is specially dedicated to a particular purpose. That is called as tribunal. See, in our country, usually there is a two system of justice systems are two, and usually I can say that we are having three. Justice delivery system, justice deliver cheyadaniki elanti institutions unnai, that is only called as system, justice delivery system ante all the things coordinate properly among themselves in a systematic manner, in an organized manner. All the courts, tribunal, etc., whatever is there with regard to the justice system, okay, everyone is coordinating in a proper way. That is called a system. So in our country, there are three kinds of justice delivery systems are there, Andy. One is courts. One is what? Courts. Here you can have a apex court of the country that we are having here at the top of the
టోటల్ జస్టిస్ డెలివరీ మెకానిజం ఇన్ యువర్ కంట్రీ అట్ ద టాప్ హూ ఇస్ సిట్టింగ్? సుప్రీం కోర్ట్, తర్వాత హైకోర్ట్, 25 స్టేట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ హైకోర్ట్. తర్వాత డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ లైక్ సెషన్ కోర్ట్స్, సివిల్ కోర్ట్స్ and subordinate courts, right? So this is one system is going on in our country. This is one system is going on, right? The other system is tribunals. ట్రిబ్యునల్స్ అంటే ఏంటి అంటే కోర్ట్స్ దగ్గర చాలా కేసెస్ వస్తాయండి. ఓకే, రిక్రూట్మెంట్ రిలేటెడ్ కేసెస్ వస్తాయి, ల్యాండ్ రిలేటెడ్ కేసెస్ వస్తాయి, క్రైమ్ రిలేటెడ్ కేసెస్ వస్తాయి, ట్యాక్సెస్ రిలేటెడ్ కేసెస్ వస్తాయి, కాపీరైట్ రిలేటెడ్ కేసెస్ వస్తాయి, ఉమెన్ రిలేటెడ్ కేసెస్ వస్తాయి, డైవర్స్ రిలేటెడ్ కేసెస్ వస్తాయి. సో ఎనీ యూ కెన్ జస్ట్ ఇమాజిన్ వాట్ డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ ఆఫ్ కేసెస్ ద కోర్ట్స్ విల్ గెట్. కానీ దెర్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్, సపోజ్ నాకు fine, I should say you this way that okay, you understand like that. If I have got married, నాకు పెళ్ళి అయిపోయింది, ఇంకా నాకు డైవర్స్ కూడా అయిపోయింది, మా ఇద్దరికి ఒక సన్ ఉన్నాడు, సన్ ఆ డాటర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, డాటర్ ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు ఆ డాటర్ ఆమె దగ్గర ఉండాలా, నా దగ్గర ఉండాలా? ఇది ఇంపార్టెంట్ మ్యాటరే కదా, ఇంపార్టెంట్ మ్యాటరే సార్. మరి నేను హైకోర్టులో లేకపోతే చిన్న సివిల్ కోర్టులో వెళ్ళి నాంపల్లి దగ్గర లేకపోతే మెట్రోపాలిటన్ కోర్టుల దగ్గర జిఎంసిఎంసి దగ్గర పోయి నేను నాది అపీల్ చేసుకుంటే ఆ అపీల్ మళ్ళీ నా ఫేవర్ రాలేదంటే నేను మళ్ళీ పైకి వెళ్తా, నా ఫేవర్ రాలేదంటే మళ్ళీ పైకి వెళ్తా, సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్తా. ఈ మధ్యలో ఏమవుతుందంటే ఆయన ఒక 20 years కూడా దాటిస్తాడు. ఎందుకంటే ఇన్ని కేసెస్ ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర. సో నా కేస్కి హియరింగ్ అంటే నా కేస్కి పిలిచి దాని మీద డిస్కషన్ చేద్దామని ఆ టైం ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఇయర్కి ఒక 2 సార్లు వస్తుంది. అలా వస్తుంటే నా డాటర్కి మరి ఏమవ్వాలి? ఓకే, డాటర్ లైఫ్ కదా ప్రాబ్లమేటిక్, అక్కడ ఉండదు ఇక్కడ ఉండదు, గొడవలు ఇవన్నీ నడుస్తూనే ఉంటుంది, రైట్? ఇంకొకటి ఏముందంటే డైవర్స్ రిలేటెడ్ కేసెస్, ఒకరు ఇస్తా అంటున్నారు, ఒకరు ఇవ్వరంటున్నారు. డైవర్స్ రిలేటెడ్ కేసెస్ ఇస్తా అంటున్నారు, ఒకరు ఇవ్వరంటున్నారు. ఇంకొకటి ఏముందంటే ట్యాక్సెస్ రిలేటెడ్ కేసెస్. నేను గవర్నమెంట్కి ట్యాక్స్ పే చేసిన, గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుందంటే ఎక్కువ తీసుకున్నది, మరి నా డబ్బులు నాకు ఇచ్చేయాలి కదా, అది ఎప్పుడు వస్తాయి? ట్యాక్స్ రిలేటెడ్. క్రైమ్ రిలేటెడ్, నాకు అనవసరంగా స్టేషన్లో పెట్టేసిండ్రు, అది తొందరగా నాకు జస్టిస్ ఇచ్చేసి నాకు కన్విక్ట్ చేసేయాలి కదా. దే హ్యావ్ టు యాక్విట్ మీ, దే హ్యావ్ టు రిలీజ్ మీ, రైట్? సో లేకపోతే నా జీవితం మళ్ళీ ఇట్లానే ట్రయల్ ఎప్పుడు అవుతుందేమో, ప్రాపర్ జడ్జ్మెంట్ ఎప్పుడు అవుతుందేమో, మళ్ళీ హైకోర్టు నుంచి సుప్రీంకోర్టు అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత. సో వాట్ ఇన్ దీస్ ఇయర్స్ 10 years 15 years పాస్ మీన్స్ వాట్ ఎల్స్ ఇస్ దేర్ ఇన్ మై లైఫ్? సో అలాంటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ విషయాల కోసం గవర్నమెంట్ ఒక సపరేట్ కోర్ట్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది, సపరేట్ కోర్ట్స్. దీస్ కోర్ట్స్ ఆర్ జనరలీ కాల్డ్ యాజ్ ట్రిబ్యునల్స్ అంటారు. ఏమంటారు? ట్రిబ్యునల్స్. ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్ట్స్. ఫాస్ట్ ట్రాక్ అంటే ఇలాంటి కేసెస్ మా దగ్గర తీసుకురావద్దు, ఆ కోర్ట్స్లో వెళ్ళండి. లైక్ డైవర్స్ రిలేటెడ్, అడాప్షన్ రిలేటెడ్, పిల్లలకి అడాప్షన్ రిలేటెడ్, ఇంకా పిల్లల గురించి అయినా సరే డైవర్స్ ఉన్నప్పుడు. సో సచ్ కోర్ట్స్ ఫ్యామిలీ కోర్ట్స్ అంటారు. ఇంకా టీఎస్పీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది, మీరు గ్రాడ్యుయేట్ అప్లై చేస్తే మీది హాల్ టికెట్ వచ్చింది, నేను గ్రాడ్యుయేట్ అప్లై చేస్తే నేను హాల్ టికెట్ రాలేదు. సో ఇలాంటి రిక్రూట్మెంట్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్కి, ఇలాంటి సెలెక్షన్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్కి, ఇలాంటి ఆబ్జెక్షన్స్ ఉన్న పేపర్లో ఆబ్జెక్షన్స్ ఉన్నాయి, రాంగ్ తప్పులు ఉన్నాయి కాబట్టి నాకు ర్యాంక్ పోయింది, అలాంటి థింగ్స్కి. ఓకే, సో దే షుడ్ బి అనదర్ ప్రాపర్ మెకానిజం కదా, లేకపోతే నా ఏజ్ అట్లానే పోతూ ఉంటుంది ఇఫ్ ఐ డోంట్ గెట్ ఇట్ డన్ ఎట్ ది ఎర్లియస్ట్, రైట్? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్ అంటారు, క్యాట్. నాంపల్లి దగ్గర ఉందండి ఇది. వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ CAT, సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్. అండర్స్టూడ్ మై పాయింట్ హియర్? అట్లానే ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా ఉంది. గవర్నమెంట్ అంటుంది మేము న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ స్టార్ట్ చేస్తాం, ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఎక్స్పర్ట్స్ ఏమంటున్నారంటే అరే స్టార్ట్ చేయొద్దు న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్, మొత్తం బయోడైవర్సిటీ హామ్ అయిపోతుంది, కేబీఆర్ పార్క్కి హామ్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ కేబీఆర్ పార్క్ ఉండదు, అక్కడ ఉన్న యానిమల్స్, ఫ్లోరా, ఫౌనా ఆల్ విల్ బి డిస్టర్బ్డ్. సో నో వీ విల్ నాట్ అలౌ, ఇట్ విల్ లీడ్ టు వాట్? పొల్యూషన్, ఇట్ విల్ లీడ్ టు కంటామినేషన్ ఆఫ్ వాటర్, అట్లా ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్తున్నారు. మరి అది కూడా రేడియో అంటే ఎనర్జీ కూడా ఇంపార్టెంట్, ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా ఇంపార్టెంట్, ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా ఇంపార్టెంటే. ఎంతవరకు ఎన్విరాన్మెంట్ హామ్ అవుతుంది ఆ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ వల్ల, అది కనుక్కోవడానికి మనకు ఒక
ట్రిబ్యునల్ ఉంది, ఎన్జిటి అంటారు. ఏమంటారు? ఎన్జిటి, నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్. సో ఈ ట్రిబ్యునల్ ఏం చేస్తుందంటే ఓకే ఎన్విరాన్మెంట్ కేసెస్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది, ఫ్యామిలీ కోర్ట్స్ ఫ్యామిలీ రిలేటెడ్ కేసెస్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది, సిఏటి ఇట్ విల్ హ్యాండిల్ ఓన్లీ రిక్రూట్మెంట్ అండ్ సెలెక్షన్ ట్రాన్స్ఫర్ రిలేటెడ్ కేసెస్. Such courts are called as tribunals. Such courts are called as tribunals. So in our just class, in our just 2 minutes before, I have told you that Act lo, Hyderabad Abolition, Zamindari Abolition Act 1948 lo, if the enforcement officer నా గురించి నేను జమీందార్ కదా ఏదైనా బ్యాడ్గా చెప్తే, so I have to go to the tribunal. No, yes, courts, a separate courts were established in order to look after the dispute between the enforcement officer and also and the zamindars, so that ఇద్దరికి ఒక లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ ఇవ్వాలి కదా. ఇద్దరికి హియరింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. వీ కెనాట్ జస్ట్ సే దట్ జమీందార్కి ఇవ్వద్దు, ఏమి ఇట్లా ఇవ్వద్దు, అలా ఉండదు కదా, రైట్? సో ఐ హోప్ దట్ దిస్ మచ్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ అండర్స్టూడ్, అండ్ డూ ప్రెస్ ది bell icon so that whenever we upload a video you will get the notification of it. Thanks a lot. Bye bye.